Hi guys, welcome to TableTalk with MC Bharti. Another episode. இந்த தடவை நம்ம ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியா ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்கிறது ஒரு சைக்கோதெரபிஸ் மற்றும் உள்ளூர் நாடகம், மேடை நாடகங்கள்லாம் வந்து சக்கப்போட்டு போட்டாங்க. அதாவது இந்த பாஞ்சாலி தானே, பாஞ்சாலி சபதம்னு ஒரு மேடை டிராமால ரொம்ப பகீரங்கமா நடிச்சிருந்தாங்க. அவங்க தான் காவேரி. ஸோ காவேரி, இந்த ஷோவே உங்களுக்கு தெரியும், என்னலாம் பிரச்சனை அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட்ல நான் கொண்டு வந்துட்டு இருக்கேன். உங்களுக்கு என்னலாம் பிரச்சனை? ஆக்சுவலி நல்லா இருக்கு இது யாராச்சும் என்கிட்ட கேட்குறப்ப, பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நான் தான் மற்றவங்க பிரச்சனை தீர்த்து வைக்கிறேன். So it feels nice for someone to ask me how I'm doing. உங்களுக்குமே அந்த ஒரு இது தேவைப்படுதுல்ல, நீங்க எல்லாரோடையும் கேட்பீங்க, பட் கடைசியில் நீங்க ஆமா அதை பத்தியே முதல்ல ஆரம்பிப்போமே. So you listen to people's problem. அப்புறம் அதுக்கு சொல்யூஷன்லாம் கொடுப்பீங்களா? சொல்யூஷன் இல்ல சொல்யூஷன் சும்மா கேட்கறதுக்கு தான் காசு வாங்குறீங்களா? Most of the time நல்லா இருக்கு. Actually இந்த கேள்வி நிறைய பேர் கேட்பாங்க. Okay, let me I'm coming to that. Okay. So என்ன நடக்கும்னா, most of the time people know their solutions, but it's like, okay, if this is the solution, they know Coca-Cola Zero. இல்ல இது சொல்யூஷன் வெச்சு. Okay, solution. So you know it's there, but what happens is நடுவுல யாரோ பிளாக் பண்ணிடுவாங்க. Mirrors மாதிரி இருக்கும். Okay. So my job is basically to help you remove these mirrors so you can see straight. ஸோ ஒவ்வொரு ப்ராப்ளமுக்கும் சொல்யூஷன் நமக்குள்ள தான் இருக்கு. அதை வந்து நீங்க டீப்பா அனலைஸ் பண்ணி யூ ஜஸ்ட் முடிச்சு எடுத்து விடுறீங்க. கடைசியில சுத்தி they themselves will be like, actually I'm seeing it now, you know, இதுதான் என்னோட பிரச்சனை and this is what I need to do. That's bingo for me. ஆக்சுவலி இதை பார்த்து இருக்கிற நீங்க இதுக்கப்புறம் நீங்களாம் சைக்கோதெரபிஸ்ட் பார்க்கணுமா இல்லையான்னு முடிவு பண்ணிருங்க. ஏன்னா கடைசியா நீங்க தான் சொல்யூஷன் கொண்டு கரியர்ல மண்ணவாரி போடுற இல்ல இருந்துச்சுன்னா இவங்க வந்து பாருங்க, இவங்க இது வரைக்குமே சக்சஸ் ரேட் வந்து 80% கேள்விப்பட்டேன். Thank you. Actually you're accurate. ஒழுவா எத்தனை percent? 80%. Oh, that's good. Very good. So there are people. But I want to also say that finding a good therapist is like marriage. You really have to find the good fit. If not, it just wouldn't work out. அப்படி உங்களால ஒரு பெண் தெரபிஸ்ட் கண்டுபிடிக்க முடியலன்னா ஒரு ஆண் தெரபிஸ்டா நான் கூட இருக்கேன். இந்த ஷோல வந்து நீங்க என்கிட்ட பேசலாம். Red flag. Thank you. Okay, fine. Coming back. என்ன பிரச்சனை? Yes. So எனக்கு நல்லா தான் போயிட்டு இருந்துச்சு until Onam last year, which was September. ஓணம்னா உங்களோட நியூ இயரா? Yeah, so I'm actually not தமிழ் கொஞ்சம் தான் பேசுவேன். இப்ப அந்த மாதிரி தெரியலையே. So I'm actually Malayali, right? And then so our main festival is Onam. So what happened was, actually Onam is when I got the bad news, which was autoimmune disease. Autoimmune disease. Yeah. Okay. That's when I first got the official பட்டம்னு சொல்லலாமா என்ன? அப்படி கூட வெச்சுக்கலாம். பட் autoimmuneனா என்ன? Your body is confused that there's something wrong with you and it's wrongfully creating immunity. இதுதான் சைக்கோதெரபிஸா இருக்க கூடாது. எல்லா கதையும் கேட்டு பாடியே கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டு. Actually I'm coming to it. Oh, really? Oh. So where it all started was, I had an abdominal pain sometime last year June. Okay. So I thought, okay, let's go and see a gynecologist. And then I went to a gynecologist, did a couple of tests, everything came out normal, except for one particular reading, and that reading was on my antibodies. Okay. அது கொஞ்சம் skyrocketing இருந்துச்சு. So you're supposed to have below 4, but mine was hitting 200 plus. No, I've heard that. இப்ப நானே வந்து சில blood test போகுது, சிலது வந்து கொஞ்சம் ஹையா இருக்கும். They say no, don't be alarmed. It could இதுக்கு மேல போனா தான் they'll be scared, like cancer அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க. So yours is like sky high. Very high. Okay. But this gynecologist, right, he was very focused on what's happening with the abdominal pain. Then he was like, oh, yeah, this sounds quite high, huh? And then he just ரொம்ப ரிலாக்ஸா to the next page. He flipped to the next page and I was like, okay, moving on. Then he checked everything. He said, நீ ஒண்ணுமே கேக்கலையா டாக்டர்? அந்த 200 அந்த abdominal pain ஏன் வந்தன்னு கூட I couldn't find. அப்ப அது டாக்டரே இல்ல. தெரியல, அவருக்கு எங்க டிகிரி கிடைச்சிச்சுன்னு தெரியல. But anyway, it was brushed aside. Then about 1 month later, I just had a normal fever. You mean let go already? அப்படியே விட்டாச்சு? Yeah, because he was focusing on the gynecology aspects of things. Okay, so done. You went back again. Okay, கொஞ்ச நாள் கழிச்சு. Close chapter. Then
1 month later, I had a fever, like normal culture, joram like that, and I had sore throat. So I went to the nearest clinic, hospital. sore throat. COVID lah. Illa, Okay. it was, I don't know, maybe it was COVID, I don't know. Or அப்ப நீ influenza. கோவிட் தான் தப்பா ஆட்டோஇம்யூன் சொல்லிருக்க. Illa, but when I went there for sore throat, this doctor was like, "Oh, can I check your tonsils?" She checked and she was like, "Oh, just a bit reddish. Okay. I'll give you some lozenges." And that's it. அப்பவும் டாக்டர் ஒன்னும் சொல்லல. Illa, this was a new doctor, also, a lady doctor, and then she just looked at my throat, okay, and she said, "Do you have thyroid?" And Why she saw you and say that? I don't know. So maybe doctors they can Just see out of when, nowhere she suddenly. yeah, they can see and Okay, know. I yeah. guess maybe there's some inflammation they're seeing. And I said, not that I know of, but my mom and sister have also been suspected. But then they got themselves tested and it was Nothing negative. lah. Okay, so I okay. told her I have had people suspect like this, so maybe I'm also just going to be suspected of this. So I said, not that I know of. Then, but at the moment, I don't know why I felt like bringing up that old test that I did. So I said, actually, I went for this test, and then this thyroid antibody score was quite high. And then the doctor looked at it, and she was like, actually, this one I also don't know how to interpret. And I was like, But did they do another test? நான் பார்க்குற டாக்டர் சொன்னா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியா இருக்கு. Then, but then what she said was, okay, why don't you get an ultrasound done just to be safe? நானும் okay சொல்றேன். Ultrasound செஞ்சு, then I think they will take about 3 to 5 days for the results. 5 நாள் தூக்கம் வந்திருக்காது. இல்ல, the best part is the next day I'm flying to Australia for a vacation. Oh, okay. Vacation full-ஆ இதுதான் மண்டையில ஓடிட்டு ஆமா, இருந்துச்சு. வெக்கேஷனே வீணா போயிருக்கும். Yeah, நான் வேற, like I was bringing my parents also for this trip, and my mom, she started to panic already. Whole trip, You told your parents her face already was lah. like so stressed out. சொல்லிருக்கு கூடாது. Actually, நான் சொல்லிருக்கேன் கூடாது. ஆமா. உண்மைதான். ஆனா இப்பதான் போயிட்டு வந்துட்டோம்ல. Yeah. So, நான் trip முடிச்சு வந்தப்ப, I need to go and collect, right? I went to collect. So and they till were you finish you didn't check anything lah. ஏன்னா எனக்கு ஒரு ஹேபிட் இருக்கு. இப்ப நான் ஒரு பிளட் டெஸ்ட் போனாலே, நான் ஹாலிடே போனாலும் நாங்க போயிட்டு அந்த ஹெல்த் ஆப்பை திறந்து பாத்துருவேன். என்ன இருக்கு ரிசல்ட்ஸ் அப்படின்னு. I don't think this was submitted like that. Okay, Because they okay. say you have to come back Okay, to collect okay. it. So I came back and then they were like, actually we tried calling you three to 5 times. நான் தான் இங்க இல்லையே. And I was like, 3 to 5 times because that's when I got reminded. They actually told me if you don't hear from us means it's good news. If you hear from us, சோ it's அப்பனா நீ bad அங்க ஒரு news. மன பிரமையில இருந்திருக்க. ஓகே கால் வரல, எல்லாம் நல்லா தான் போயிட்டு இருக்கு. அம்மா சந்தோஷமா இருக்காங்களா? மிஸ் கால்ல கிடக்குது. I was thinking, oh, poche, bad news. Then they say, doctor wants to see you. ஓகே Do you want to take a consult? இப்ப different doctor. அன்னைக்கு பார்த்த doctor இல்ல. ஓகே ஓகே ஓகே. Then he said, oh, this is, you've got 3 nodules in your thyroid. நாடியூல்ஸ்னா Nodules is basically cysts, like tumors, okay, but okay. very small. ஓகே ஓகே. And அந்த 3 nodulesல ஒரு nodule கொஞ்சம் பெருசா இருக்குன்னு, about more than 1 cm. So they say, okay, this one, because that big one is a bit concerning, you might want to see an endocrinologist. So endocrinologist is doctors that specialize. We know of like orthopedists and all that, right? But endocrinologist is those that specialize in hormones, thyroid matters. Okay. So they referred me to endocrinologist. Then அப்பையிலேந்து okay, we start to wonder, right? Like ஆமாமா. nodules னு சொல்றப்ப now we want to know whether this is cancerous, பரவுமா? benign. ஆமா. Will more nodules form? So just nice at that period of time, I'm also going India for Onam. சோ நீ மொத்தத்துல சிங்கப்பூரே இல்ல, அதான் பிரச்சனை இப்ப. இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை நடந்துகிட்டு இருக்கு. அதான் நீ ஹாலிடே மேல ஹாலிடே ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்க. Hey, I'm ஓகே பரவாயில்ல. psychotherapist. ஓணம் I உன்னோட need a செலிப்ரேஷன். good life balance, you know, good work life balance, you know. எஸ் அந்த பேலன்ஸ் ஓகே. இந்த பேலன்ஸ் This is a என்ன? Singaporean thing. We need to have vacations often, right? எஸ் எஸ். Anyway, நான் ஓணத்துக்கு தான் போனேன். Okay. Vacation இல்ல. அங்கேயும் போய் இதை தான் யோசிச்சுட்டு இருந்திருப்ப. So அங்க வந்து we know of this really good private hospital. Very good. அந்த ஹோமியோபதி அந்த மாதிரியா இல்ல? இல்ல. It's a normal like Raffles. ஓகே ஓகே. Yeah. Actually, my grandmother got her cancer treated there and she was cured. So we Really? really excellent, wonderful doctors. And you can even do a full body checkup just for 300 Sing dollars. Oh. Yeah, full body. And you can get your test done. You can get all your whatever ultrasound, everything done. And you can also see all the different doctors at the same day Oh. for 300 plus.
Okay, anyways. That's So I went really worth there. it lah. Yeah. So I went there, and then we went to see the doctor. Oh, before that, we actually did an online consultation with the doctor. Kerala there. doctor. Yeah, Okay. with the doctor. Then they say, இந்த okay. கேரளா டாக்டர் வந்து கேரளால தான் பேசினாரா இல்ல இங்கிலீஷ் தமிழ் அந்த மாதிரி மாத்தி இல்ல இது இப்ப ரொம்ப முக்கியம். இப்ப வியூவர்ஸ் பார்த்து ஒருவேளை அவங்களும் போனோம் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாங்கன்னா Oh, you mean like that? Actually, they have many foreigners who come there, and they do arrange translators. Okay. So they are talking in their language lah. Okay. So like if you are Tamil, So there's then no issue you lah. can Okay. ask for a Tamil translator. They'll follow you everywhere to get your full body check. டாய்லெட் போனா So எங்க விட்டோம்? டாய்லெட்ல தான் விட்டோம். My God. Okay. அதாவது லாங்குவேஜ் பேரியருக்கு போனுச்சு நீ ஃபாலோ எவரிவேர். Yes. Okay. இரு. Okay. ஒரு சின்ன பிரேக். நான் மைக் வேலை செய்தானே பார்த்துட்டு வந்துடுறேன். இது தொருளா? வெல்கம் ஆஃப்டர் த பிரேக். வெளில போகுது. டாய்லெட் பிரேக். ரைட். ஓகே இப்போ நம்ம எங்க விட்டோம்னா கடைசியா டிரான்ஸ்லேஷன். எஸ். Yeah. Then doctor said we have to redo every test. So they took my blood. They will test for T3, T4, and TSH along with antibodies, and then they also ordered an ultrasound again to see the nodules and everything. So all the tests done. Then again we have to wait 3 days. Okay. Anyway, you're there, right? Anyway, I'm there. And on I think one day after Onam is when we got the results. அப்படியே பக்குன்னு இருந்துச்சு because like mentally we are like okay, cancer does run in my family. Okay. So like my grandmother. Okay, அது பாப்பாங்கல. ஆமா. Yeah. So when the result came, hapada, not cancer. Okay. But I forgot to say one part. Along with the ultrasound, they ordered a biopsy. அதாவது அந்த for that big nodule 3 இருந்துச்சுல அதுல one was a big right. உடைக்கல. கொஞ்சம் அப்படியே தான் இருந்துச்சு. ஊசி இறக்கி ஐயோ they mean they put ஊசி inside or இங்க வெளிய இருந்தா and I have a very bad fear of needles, so I think they didn't even administer me anesthesia எதுமே கொடுக்காம they just jab they jab so they jab and then so the ultrasound is on so they can see my nodules on the screen. And then they're jabbing one side and they're looking for the nodule. So they continue to poke about 20 times inside. Ooh. It just feels like you're having a very bad... Yeah, it feels like you're having a very bad sore throat and someone is poking on that. Wait, you were not on anesthesia. I was wide awake. Poking. You didn't feel that the pain. I felt everything. How did you bear the pain? It's like my husband was next to me, so he was like holding me. நம்ம பிள்ளை பார்க்குற மாதிரி இருந்துச்சு. அன்னைக்கு அவர் அழுதுருப்பார் போல இருக்கு. He was so like என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல. He was trying to like distract me. He was like think about Australia போனது, ரொம்ப முக்கியம். And I was saying like எனக்கு வேற எதுவுமே think பண்ண முடியல. Just make it stop. இல்ல எனக்கு ஒரு விஷயம் புரியல. ஊசி குத்துறாங்க ஓகே. அந்த ஊசில how did they manage to see the nodules and all? So they are doing the ultrasound while they are doing the UCI. So fine, they found lah. They found. They pop, then they find and they just jab right into it. And then I think they take out specimen from it. Yeah, it was so bad. It was so bad. I can't imagine the pain you went through lah. Yeah, it was horrible lah. Some people say like when they did it, they had anesthesia. Some say they didn't. Some people say biopsy. I felt I don't know. Even though இப்ப பாரு எனக்கு இந்த பச்சைலாம் இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து அனிதிசி அதெல்லாம் இருக்காது. இதெல்லாம் டக டகன்னு போறோம். Correct. But this sounds horrible lah. Yeah, it was. Okay, so then so they took out the result வந்துருச்சு. Lucky it's not cancerous, but they found cells that indicate what we call lymphocytic thyroiditis. Lymphocytic thyroiditis. So what's which is also called Hashimoto's thyroiditis. Hashimoto. So ஜப்பானீஸ் சீக்கலாம் வந்திருக்கேன். ஜப்பான் போவாதேன்னு. அதுக்கு அப்புறம் தான் ஜப்பான் போனேன். So தெரிஞ்சே ஜப்பான் அவன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் போனேன். What the name lah? Japanoto. What is the name again? Hashimoto's thyroiditis. Hashimoto. Okay. So இது என்ன அர்த்தம்? So basically my body thinks that there's something wrong with my thyroid and it's wrongfully attacking it. So my thyroid is not functioning to its optimal level. Okay. Yeah. So one thing about thyroid is like
really I didn't know it's such an important organ for, especially for ladies. So most of the people with this condition is, I think 9 out of 10 are ladies who have this condition. So it's in charge of producing a lot of hormones that plays a vital role when it comes to தைராய்டுனா periods. இங்க தானே இருக்கு. Yeah, it produces hormones. Produce hormones? Yeah. Okay. For so like things like pregnancy, yeah, whoever who have been pregnant before, they will know how important So, அப்ப thyroid இதில் is. இந்த பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா பிரெக்னன்ட் ஆக முடியாதா? ஆக முடியும், but you just have to make sure that your blood work, everything is in order. Okay. So if there's fluctuations in your number, then doctor can give you medication to bring it up or down. But So அந்த அளவுக்கு பயப்பட. So there's 2 types of thyroid autoimmune. One is Hashimoto's and the other one I think it's called Graves. Okay. Graves disease. Graves. அதாவது இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல உன்னை தள்ள போறேன் அவளுக்கு. So one is like Graves? a very different. I think Graves one வந்து brings the numbers extreme, down. No, such Almost thing. there lah. Okay. It's equally bad. Okay. But one will bring the numbers up, one will bring the numbers down. Something like that. Just like high blood pressure, low blood pressure kind of. Correct. Okay. Yeah. So இது diagnosis தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் I figured out that okay, a lot of these symptoms that I was experiencing may have been because I have this and I just didn't know. Oh, okay. That's when it hit me. Okay. So some of the symptoms that I had was I had severe fatigue, always feeling very tired, and then I also had a lot of hair loss. இவ்வளவு முடி இருக்குன்னா அது கடவுள் புண்ணியத்துல அச்சா அம்மா புண்ணியத்துல நல்ல முடி இருக்கு. அச்சா அம்மா என்ன அப்பா அம்மா தானே. நமக்கு தெரியும்லையா, ஆனா நமக்கு தெரியும்ல கொட்றது இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. You can feel that. But அதுவே உனக்கு ஒரு பயம் கொடுக்கல? Like இல்ல, I just thought okay la, hair loss. Okay. Yeah. ஏன்னா இந்த hair loss வந்தாலே நிறைய பேர் பயப்படுறது, ஐயோ கேன்சர், you know right, அந்த hair lossனு வந்தாலே நிறைய பேர் ரொம்ப பயப்படுவாங்க. Yeah. Okay. Yeah. So you had hair loss, fatigue. எனக்கு வந்து இந்த diagnosisக்கு அப்புறம் தான் I backtrack and I think like, oh, my fatigue. So there was this pattern like 6 months before. I kept napping at 5 p.m. Okay. 5 to 7 I feel Not like your napping. usual style. No, Okay. I'm never someone who naps during the day. So I was like very different. And another thing is weight fluctuations. I would go up down. திடீர்னு Yeah. Appetite? Appetite, not much of an impact. I was eating like normal. Normal. Yeah. Okay. ஆனா appetite னு சொன்னப்ப தான் ஞாபகம் வருது. So when the doctor said this diagnosis, right? Like he said that you have to change your lifestyle. Okay. So he straight up said there's no cure. Any autoimmune disease, they will say there's no cure. But there is ways you can put it to remission. Remission now you can make it like sleep, but it's still there. You can wake up anytime. அப்பனா இந்த thyroid இதெல்லாம் வந்து under அந்த சப்லா, the main one is autoimmune disease. Yeah, that's அதுதான் உன்னோட main. Yeah. So autoimmune disease there's like, I think about 52 different types. So உங்களுக்கு இந்த autoimmune disease இருக்குன்னு தெரிஞ்சோட how did you did you feel like ஐயோ இதுக்கு கியூரே இல்லையே நான் என்ன செய்ய போறேன் அந்த மாதிரி ஜோன்ல போயிட்டீங்களா இல்ல you actually when you ask me this question எனக்கு first ஞாபகம் வருது I don't all the way in my head, right, more than எனக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கு, I'm just thinking நான் என் அம்மாவை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவேன். Yeah because my mother was losing it. She was like so stressed out. அம்மா அந்த இடத்துலயே ஒரு ரணகணமாக்கிட்டாங்களா அழுந்து. Yeah, she would look like it's end game for me. Okay. So இல்ல அது அம்மாவோட இது இயல்பு தானே. Yeah, correct. அம்மானாலே அதானே, இப்ப நம்ம சின்னது நம்மளுக்கு சின்னதா இருக்கும். அம்மா வரப்ப தான் தெரியும். ஆமா. Yeah. So even அந்த biopsy result வரது கூட I'm just thinking like, okay, அது கேன்சரா இருந்தா கூட நான் எப்படி அம்மாட்ட சொல்லுவேன், அதுதான் என்னோட மெயின். பட் சோ நீங்க மனதால நீங்க ஏத்துக்கிட்டீங்க ஏதோ ஒன்னு வரப்போகுது, அது போராடி பாத்துருவோம் அப்படின்னு நீங்க ஏத்துக்கிட்டீங்க. பை அம்மால how about husband? Yeah, I'm mentally quite strong. அது தெரியுது பார்த்தாலே. But என் அம்மா எப்படி ஹேண்டில் பண்றதா தெரியல. But my husband, he is also very good, like very strong pillar of support. பார்த்திபன்னாலே அப்படிதான், ரொம்ப ஸ்ட்ராங். இல்ல அவங்க ஹஸ்பண்ட் பேரு பார்த்திபன், அவரு ரொம்ப கிரெடிட் எடுக்கிறது. Then always very supportive, making sure I get the right supplements, I get the right food, நேரத்துக்கு சாப்பிடுறேனா, all that. Okay, so இப்ப you said that இந்த மாதிரி தெரிஞ்சிருச்சு, இந்த இதுக்கு வந்துருச்சு.
இப்ப இங்க இருந்து என்ன மெஷர்மென்ட் எடுத்தீங்க? Yeah, so I have to, for the rest of my life, I have to every 6 months do an ultrasound to see what are the states of these nodules. Grow ஆகுதா இல்லையா? Whether it has grown in size, whether new nodules have come up, and whether and the existing nodules or the um, characteristics have changed. Oh, so much if of there's details. changes, I have to biopsy again. Oh, அதே குத்துறது. Yes. And then I also need to do my blood work every 6 months. But Blood work means? check the blood. Oh, just and the checking T3, T4, not T6 the blood antibody. transfusion or anything. No, Okay. no. That's for different Okay. types of disease. So 6 months once நீங்க இத செஞ்சே ஆகணும். Sinja. இப்ப வரைக்குமா? Yeah. இப்ப வரைக்கும் So செய்றீங்க. this was in September, right? So எந்த my வருஷம்? 6 month last year. Oh, last year, okay. Yeah. So my 6 month will hit in March. So I'll Okay. be doing it again lah. இந்த மார்ச் Yeah. நீங்க திருப்பி செய்வீங்க. Yeah. இப்ப இந்த 6 மாசம் இது தெரிஞ்சிருச்சு. இந்த 6 மாசத்துல ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கா? Do you feel any difference? So I had to do a lot of lifestyle changes. Immediately I know. And அன்னிக்கே டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க there's a lot of vegetables that I should be avoiding. எங்க சாப்பிடுறீங்க? ஓ வெஜிடபிள் அவாய்டா? ஓ ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம். I love vegetables, okay? இது ரொம்ப ஆச்சரியமா If இருக்கு. they ask me to avoid meat, I can still ஓரளவுக்கு avoid, you okay know. தான். But not the vegetables they send me, I mean they told me are all Cucumber? my favorite ones. Cucumber no. Cabbage, கேபேஜ். broccoli, cauliflower, cannot eat soya, cannot eat tapioca. சோ நீங்க ஃபாஸ்டிங் தான் அந்த சோயா மீட் அது எதுவுமே எடுக்க கூடாது. அந்த சோயா மீட், அந்த மாக் மீட், No, tofu, all this. Seafood சாப்பிட முடியாதுல? No. Seafood, they didn't say. They didn't mention any meat at all. இல்ல இந்த tofu plate அதெல்லாம் you cannot take ready தான். Yeah. egg all okay. Egg all okay. Yeah. So it's Quite veggie. weird. Normally நீங்க சொன்ன மாதிரி மீட் தான் நான் கேள்விப்பட்டேன். Yeah. Veggie. So, in the my veggie, they call it goitrogenic vegetables. So these are vegetables that give you inflammation. The name again? Goitrogenic vegetables. Yeah. So in the vegetables sampling, but you must make sure it's really cooked. Like sometimes broccoli is nicer when it's a bit like rawish, right? Yeah, cannot. It must be very. No, but the cabbage வந்து ஒரு மெயின் டிஷ் ஆச்சு. Like you see இப்ப bok choy சாப்பிட முடியாது. எனக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப ஹார்ட் பிரேக்கிங்கா இருக்கு தெரியுமா? இப்ப வரைக்கும் சாப்பிடல இந்த 6 மாசம். Okay. Yeah. No, but still but in very few like moderations. You know, நமக்கே வந்து ஒரு இது இருக்கும்ல. Conscious ஆயிரோம்ல. Yeah. So and one really good nut for those with thyroid condition is Brazil nuts. Brazil nuts. Okay. Expensive, but you only eat 2 a day. So this Brazil nuts has this component called selenium, which is very good for thyroid health. Not say இது தான். அதுல ரெண்டே ரெண்டு தான் சாப்பிடணும். ரெண்டுக்கு மேல சாப்பிட்டா அது உடம்புக்கு டாக்ஸிக் ஆயிடும். வேற என்ன மாத்துறீங்க? வேற take care of my mental health. Mental health. I have all the resources for it. I just need to utilize it in more depth. But being a psychotherapist, நீங்க வந்து நிறைய clients மீட் பண்ணுவீங்க. Yeah. Energy வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப drain ஆகும்ல. Yeah. So you know that's the funny part. இது டாக்டர் கிட்ட நாங்க கேட்டோம். Why did I get this? What's the cause of this? Then he said it could be genetics or it could be childhood stress, childhood trauma. Yeah. So childhood என்ன So a lot of stress can lead you to have autoimmune diseases. So அப்படி பார்த்தா காவேரி இப்போ உங்களுக்கு வயசு 5. நீங்க ஆத்தங்கரையில ஆத்தங்கரையில Is it because of my name? அப்படியே வச்சுக்கலாம். இல்ல நீங்க அடிக்கடி கேரளாக்கு போவீங்களா? சோ அந்த இதுக்கு போயிட்டு 5 வயசுல ஆத்தங்கரையில. நான் லிங்க். Yes. Okay. சொல்லுங்க. என்ன ட்ராமாவா இருந்திருக்கும்? Trauma? I don't know. I mean these are just reasons, right? It could be genetic, but nobody in my family has been diagnosed with it. We don't know whether anyone else has it. But so because they said stress is a big component, it obviously made me think about my job. Obviously. Like what you said, you know, like. But in my job, right from my education time itself, they really train us on how to make sure there's a good boundary when we are interacting with our clients. But even then, some sessions are harder. Sometimes it's not so easy for you to set that boundaries. இப்போ ஒரு client அழுகுறாங்கன்னா there's a part of us also that taps into whenever I have cried before. இப்போ நீங்க அழுவணும். கண்ணன் தண்ணி வரணும்.
அப்படின்னு ஒரு ஆமா ஃபீலிங். இங்க நாடகம் ஓடிட்டு இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி நடந்திருக்கு, அழுந்திருக்கீங்களா நீங்களே? Of course because like I started to wonder like எல்லாரும் ஸ்ட்ரெஸ் டீல் பண்ணி நம்மளே ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்கிட்டோமோ அந்த மாதிரி ஒரு தாட் வந்துருச்சு. I felt so as well. ஏன்னா உங்களோட வேலைங்கிறது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இட்ஸ் நாட் ஈஸி. வரவங்க ஒரு எனர்ஜியோட, ஐ பிலீவ் இன் எனர்ஜி a lot. வரவங்க ஒரு 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 நெகட்டிவ் ஆரால தான் வருவாங்க. அதை தான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்றாங்க, உங்ககிட்ட பாஸ் பண்றாங்க, அதை ரிசீவ் பண்ணுவீங்களா நீங்க. ஸோ உங்களுக்குமே அது ரொம்ப ட்ரைனிங்கா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. There's actually one job that is very similar to my job, which is that of masseuse. No, Samyar. I don't know, maybe Samyar also, but masseuse also. Like they are massaging you, they take on a lot of negative energy. ஏன்னா உங்களுடைய வலிகளை அவங்க. But if you ask me if my clients stress me, my answer is no. My clients don't stress me. But emotionally, the only part of my job that stresses me is if, let's say I need to prepare for a big speech or I'm giving a talk or training, all the preparation, அங்க போய் பேசுறது, maybe அது சொல்லலாம். But client interaction, I don't think so, because I've been in this field for almost a decade now and I have learned the techniques to set that boundaries. So I don't feel like they impact me, but of course like I have my own supervision, my own counseling. உங்களுக்குமே counseling இருக்கு? Yeah. All we are all encouraged to have our own counselors also. And also after hearing this news in December last year, just 2-3 months after this diagnosis, I actually went to this ashram to learn on meditation. So it's not just for my own personal growth, it's also helping me in my professional growth also. எங்க போனீங்க? I went to Isha. Yeah. Yes, அதுக்கு அடையாளம் தான் இந்த மாதிரி engage ஆன மாதிரி. Yeah, so all that like really I feel that it has given me a better bandwidth to deal with this autoimmune. Okay, so நீங்க ஈஷாக்கு போனீங்களா? Did you take a course? Yeah, I did. எத்தனை நாள் கோர்ஸ் எடுத்தீங்க? I took a 4-day course in inner engineering. Okay, so in the 4 days course எனக்கு தெரிஞ்சு you're not able to use your phone, you're not able to talk to anyone, you're only eating vegetables. Yes. Sattvic food. Yeah. And then vegetables in Sattvic food la no garlic. Correct. ஆமா, இஞ்சி பூண்டு something like that. அப்புறம் இது எவ்ரிடே வந்து அந்த ஒரு the music போட்டு அந்த இதெல்லாம் தியானம் பண்றது அதெல்லாம் இருக்கும்ல. Then the last day they'll do the some people will get like the trance kind of a thing. Did you went through that? Trance எல்லாம் யாருக்கும் வரல. Trance like and they'll go over emotional. No, we didn't experience all that. I think some things are just over sensationalized. Right. Some people think that this is like Isha is a very religious thing. It's not at all. They don't mention any religious gods. I had classmates from various religions, so it's really like நான் போயிருக்கேன். நான் 3 நாள் கோர்ஸ் போனேன், but they came to Perumal temple. I see. So போனேன். அந்த கடைசி நாள் வந்து they'll ask us to sit down into meditation state after doing all the asanas. அப்ப என்னமோ சொல்லுவாங்க எல்லார் கையில இருந்து தண்ணி வரும். And they say அந்த தண்ணி வரது it's not because of the sorrows they have. It's actually or ecstasy, like a joy or tears. So அது எனக்கு வரல, பட் எல்லாருக்கும் என்ன சுத்தி வந்துச்சு. ஒரு கட்டம் வந்துருச்சு like tears மாதிரி, but I don't know how to explain it. So அது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது? It was you like the whole journey. So அது போயிட்டு வந்த அப்புறம் நான் உங்ககிட்ட சொன்ன ஒரு வார்த்தை ஞாபகம் இருக்கு. திடீர்னு பளிச்சுன்னு இருக்கு அப்படின்னு. I literally felt the difference. Yes. A lot of people told me this. So it was a good thing la. Yes. So அது help பண்ணுச்சா அதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு? Definitely. Even to this date I'm practicing my kriyas. So meditation, so it's a complete lifestyle change. And in fact I was exercising. I was exercising for a while. I was doing a lot of cardio. I have a personal trainer and we were doing a lot of intense workout. And later I came to realize that those with my condition should not actually focus on intense workout. We should be focusing on things like strength training, nothing that stresses your heart. Like cardio, obviously your heart is going intense, isn't it? Intense but lighter as cardio or like a HIIT workout. Okay. Like basically you shouldn't send your body into a panic situation. Like when you're doing cardio and HIIT, your body is like pop. So அது செஞ்சபோது என்ன நடந்துச்சு உங்களுக்கு? அந்த என்ன நடந்தது அதனால? You mean when I did cardio? அந்த fast pace போன I mean எனக்கு
like significant impacts near the feel panla. But I later only learned that those are not really good for the body. Whoever so who had this இப்பவே நீங்க condition. அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. Yeah. So I try to kind of do moderate or And you also lost a certain amount of weight during that period, isn't it? Yeah. இப்பயும் நீங்க மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க. I don't Somewhat. see you I would gaining. want to think that way. Yeah. Yeah, but it's tough with this condition for people to maintain weight. Yeah, because it's always like up down. Mostly you will have weight gain, tendency to gain weight. Yeah. Is it because of any medication or illa in the disease naale? It's because of the hormone imbalance. Yeah. சாப்பிட தோணும். I don't really feel much impact on my appetite lah, to be honest. நார்மலா தான் இருக்கு. Normally தான் சாப்பிடுறேன். So இந்த சாப்பாடு now it's hard because like in the vegetables are supposed to be healthy things, right? ஆனா நீங்க அதுலயும் வந்து பார்த்து தான் so many things. And some people also say gluten சாப்பிட கூடாது. Gluten is also very inflammatory food. So it will make you like have swelling, things like that. So avoid gluten. இப்ப gluten சாப்பிட முடியாதுனா glutenனா இப்ப இந்த இதுலலாம் இருக்கும்ல நம்மளுடைய அந்த bread, bun, paratha. Yeah. Sweets. அப்படி பார்த்தா it's like எதுவுமே சாப்பிட முடியாது, you know? And then it narrows my option to just grains. So that would mean rice, whole grain. With meats la. Yeah. Meat. Good thing is meat இதுல எஃபெக்ட் ஆகல. ஏன்னா இப்ப எனக்குலாம் வந்து எக்ஸிமா இருக்கறனால they'll try to say avoid red meat, avoid seafood. அதெல்லாம் நான் கேக்குறது இல்ல. But then again, so உங்களுக்கு அந்த எஃபெக்ட் இல்ல. உங்களுக்கு meat is still there for you to eat. Protein is there for you. Yeah. It's just that you need to sacrifice on your other vegetables. And then meat options will be lower because I'm someone who only eats like chicken and seafood. I don't eat other meats at all. You don't eat red meat? No, never. உங்களுக்கு என் வைஃபையும் ஒரு வீட்ல வைக்கணும். I don't know, I just never felt like fish சாப்பிடுவீங்களா? நீங்க chicken நான் கொஞ்சம் delayed தான் சாப்பிடுறேன் because I grew up in a very kampung lifestyle in Kerala. So அங்க வந்து these chickens are my pets. Okay. So எனக்கு மனசு வரல to eat them. But அப்புறமா மனசு வந்துருச்சுல, அது வேற விஷயம். இப்படி வராம இருக்கும். நல்லா இருக்குல? வந்து தான ஆவணும். Yeah, then but yeah, so now only can eat rice, grains and all. The problem with rice and grains is if you're trying to lose weight, ஆமா ரைஸ் like you see today avoid பண்ணோம். Then I'm left with nothing to eat. Gluten சாப்பிட முடியாது, சோறு சாப்பிட முடியாது. So it's only like vegetables and stress ஆவலையா? அதுவே stress ஆவலையா உங்களுக்கு? ஆமா, stress ஆகுது தான். பாத்தீங்களா மூஞ்ச? அப்புறமா ஜூம் பண்ணி போடுறேன். But some days you just have to just close eye. இல்ல இந்த கட்டத்துல வந்து yes. Yeah. இல்ல பட் எனக்கு என்னன்னு தெரியல, எப்போதுமே இந்த ஒரு கான்செப்ட் என் மைண்ட்ல இருக்கு. ஒண்ணுமே இல்லாட்டியும் டாக்டருக்கு போயிட்டா எல்லாமே இருக்கிற மாதிரி வர மாதிரி ஒரு ஃபீல் அடிக்கடி எனக்கு வரும். லைக் சம்டைம்ஸ் ஒருவேளை இது வேற வகையா கூட நீங்க செட்டில் பண்ணிருக்கலாம். ஆனா டாக்டர் பார்த்தனால இது தெரிஞ்சனால யூனோ பட் சம்டைம் நல்லதும் இருக்கு. You got to know earlier. And then it ruins your peace of mind la. But then again இதுக்கு வந்து தீர்வு இல்லைன்னு டாக்டர் சொல்றாங்க. Yes. ஓகே, டாக்டர் மட்டும் தான் சொல்றாங்க. பட் தீர்வு இல்லாம இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. ஏதோ ஒரு வகை இருக்கும்ல. இல்ல திடீர்னு காண போலாமே during the whole time. அது எப்படி கியூர் இல்லாம இருக்கும்? நான் இது கண்டிப்பா கியூர் கண்டுபிடிப்பேன். நீங்க ஆயுர்வேதிக்லாம் பாத்துருக்கீங்களா? Yes. So my mother first she brought me to a TCM clinic. So inga poi paatha they all the way conversing in Chinese and it's so hard for me to explain to them what's happening. Nana translator app try pandren. Then in the end we just felt like okay, maybe not. Then we tried to go for Ayurvedic. So I took Ayurvedic medicine the past 2 months. அங்கே தங்கனீங்களா இல்ல இங்க வந்துட்டீங்களா? Okay. Yeah. So because I can just bring the medicine, I can also have them send over the medication. இல்ல but I heard there's like அங்கே ஒரு 3 மாசம் இருந்து அந்த பத்திய சாப்பாடு எல்லாம் சாப்பிட்டு ட்ரீட்மென்ட் அப்படியே இருக்கு. ஏன் எடுக்கல நீங்க? வேலை செய்யணும்ல, காசு. நம்ம சொந்த பிசினஸ் செய்யறப்ப இதுதான் பிரச்சனை. லீவ் எடுத்து போக முடியாது. வேலை செஞ்சாதான் காசு. So I got the medicine here and then it did help me a lot. I feel a significant difference in my fatigueness. My hair fall. மைக்கெல்லாம் அவ்வளவா இல்ல. இல்ல மைக்கெல்லாம் இல்ல. And it's hair fall குறைஞ்சது. Yeah. So my this Ayurvedic doctor are very positive. He was like, don't worry,
இதுக்கு நம்ம ஒரு தீர்வு பார்க்கலாம். இல்ல எனக்குமே அப்படிதான் தோணுது. எனக்கு I feel there's a solution to this. Yeah. So when my English doctor said like, oh, no cure, and then this doctor is saying they have a cure. So we're கேட்டிங்க just like, நேயர்களே, இங்கிலீஷ் டாக்டர், தமிழ் டாக்டர். so we're just like, no, I'm trying, right? Yeah, obviously. It's not At gonna this harm your junction, body. I'd rather give it a try. Just give it a try. Yeah. But don't mix both medicines. Cannot mix Yeah, both. yeah, yeah. So English doctor never give me any medicine. He just say lifestyle. அதுவும் நல்ல விஷயம் தானே. So you Yeah, can focus okay, on your yes. Ayurvedicல. Yes. So இப்போ Ayurvedic எடுத்து எத்தனை மாசம் ஆகுது? 2 months. 2 months. எங்க இந்த Ayurvedic பாக்குறீங்க? So it's from this local place near my village lah. You mean இந்த டாக்டர் பார்த்தது கேரளால? Kerala. Okay, அந்த டாக்டரோட லைக் பேரு கிளினிக் ஏதாவது இருக்கா? I mean, since you are having a little difference, why not If just y'all are willing to travel to Kerala for this, why not? Obviously. I can provide. Yeah. கேன் அப்ப அந்த டீடைல்ஸ் கொடுங்க, அதுவும் நம்ம போடுவோம். Yeah. ஒருவேளை இந்த இதை பார்த்து சிலர் ஒருவேளை அவங்களுக்கும் போகணும்னு தோணுச்சுன்னா it benefits them, useful. Yeah, actually he cured my sister's eczema condition. Since Serious? you mentioned like you have ஆமா எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்து yeah, இருக்கு. ரொம்ப நாளா we've been trying to get her skin things In fact, settled. the reason why I tattooed, right, was too much of skin mark already. ஏன்னா eczema so சொரியும் போது mark ஆயிரும். Yeah. So But didn't your tattoo trigger your eczema further? No. thankfully not lah. Okay. And then I'm also going to skin center for I have the cream. அதனால தான் I couldn't give blood now. And I'm a Right. blood donor. Every 3 months I'll go and give blood. I have to Yeah. stop because of my medication, steroid injections and all. Yeah. So but then எனக்கு தெரியும் Ayurvedic will help me, but அப்போ அதுக்கு காரணம் they ask to control the food. Right. நமக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமா. So அதனால அங்கிருந்து கொஞ்சம் தள்ளி It இருங்க. is so hard lah. I empathize. Yeah. So Ayurvedic உங்களுக்கு ஹெல்ப் ஆயிருக்கு, கேட்கறதுக்கு சந்தோஷமா இருக்கு. Yes. And சொல்ல முடியாது, மேபி along the road இது வேனிஷ் ஆயிரும்ல. Yeah, so Yeah. 6 months or like this March will be my next checkup. So I'm eager to see whether there's any changes in my scans, in my blood. And Yeah, when you said your around March. March, okay. Yeah. So March இது நடந்ததுக்கு அப்புறம் நான் நிச்சயமா இன்னொரு வீடியோ போட பாக்குறேன், just to update. I hope I have good news. Yeah. I mean இது உண்மையில நல்லா இருந்ததுன்னா இது மூலியமா இன்னொரு 10 பேர் 15 பேருக்கு உதவியா இருக்கும்னு நான் நம்புறேன். ஆமா. So I think I'm very happy to hear this. ஸோ இப்போ இதுதான் உங்களுடைய சொல்யூஷனா போயிட்டு இருக்கு. அதாவது நீங்க வந்து உங்களுடைய சாப்பாடை மாத்துனீங்க, அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய எக்ஸசைஸ் கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்க, ஆயுர்வேதிக் போனீங்க, வேற ஏதாவது செய்றீங்களா? So ஈஷா இந்த யோகா. Ayurvedic போனப்ப I remember the doctor gave me the medication. The first thing I asked was, is there any restrictions? Like in the medicine எடுக்கிறப்ப you cannot drink coffee. அதானே. இல்ல காஃபி கூட இல்ல, இந்த மாதிரி தான் வரும். சொன்னேன். சொல்லுங்க, அடுத்து வேற என்ன ட்ரிங்க் பண்ணணும்? We have it here already. காஃபி தவிர்த்து இந்த லிக்கர், பியர் அதெல்லாம் குடிக்கிறது உண்டா? கேட்டேன் what any issues in like restrictions, right? Then he said no. Don't have. Really? Yeah, I was also surprised to hear. ஆயுர்வேதிக் எடுத்துட்டு தண்ணி குடிக்க முடியும்ங்கறாங்களே. Yeah. Okay. But okay lah, everything in moderation. Right? Okay. Alcohol also is obviously something that gives inflammation. So everything in moderation. Yeah. So you still drink now? அதுக்கப்புறம் தண்ணி குடிச்சிருக்கீங்களா? குடிச்சிருக்கேன். ஃப்ளேர் ஆனிச்சா? No. இல்ல. Okay. Not that I know of. No significant pattern. ஆனா நீ கேக்குறது like you know, it sounds like நான் என்னமோ வருஷக்கணக்கா குடியிலே இருக்கிற Exactly. மாதிரி. அந்த அளவுக்குலாம் இல்ல. நீங்க என்னது வாரம் பார்க்கலாம் அவங்கள எங்கயோ. வேற ஒண்ணும் இல்ல. But okay, like I like going to places with good music. என்னது? Good music. அதுக்கப்புறம் அங்க good lighting இருக்கலாம் சமையல்ல. அதாவது but doesn't mean I drink a lot there. One glass. டாபிக் கொஞ்சம் ஆஃப் டாபிக் போயிட்டோம். சோ இப்போ ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் தான் உங்க பிரச்சனை. இதுக்கு வந்து நீங்க சொல்யூஷன் எடுத்துருக்கீங்க. இந்த சொல்யூஷன் தான் வந்து நீங்க போன லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் அண்ட் ஆல். இதுல உங்களுக்கு நிச்சயமா மாற்றங்கள் தெரியுது. அதாவது அந்த சிம்டம்ஸ் குறைஞ்சிருக்கு, யூ ஃபீல் பெட்டர், யூ லுக் பிரைட்டர். ஸோ இன்னும் ஏதாவது சொல்யூஷன்ஸ் மக்களே உங்ககிட்ட இருந்ததுன்னா நீங்களுமே கமெண்ட் பண்ணுங்க. பிகாஸ் நீங்களுமே இதை கோ த்ரூ பண்ணி இருக்கலாம். யூ மைட் ஹவ் சீன் சம்ஒன் கோயிங் த்ரூ திஸ். ஸோ இஃப் யூ திங்க் யூ ஹேவ் அ சொல்யூஷன் ஆர் மேபி இந்த ஒரு இதை பார்க்கலான்னு சொல்லுங்க. அதே நேரத்துல இவங்களுடைய அந்த சொல்யூஷனையும் நான் உங்களுக்கு போடுறேன். அதாவது the doctor from Kerala. Actually, one thing about autoimmune is it varies different body to body. நீங்க சொன்னீங்க 51 விதமான. If somebody with my autoimmune and somebody else who has the same autoimmune, they have different
type of problems. Right. Yeah, different types of symptoms. But then we still can go and see that Ayurvedic yes, doctor lah. Because I feel நிறைய டிசீஸ்க்கு இந்த ஆயுர்வேதிக்ல மருந்து இருக்கு. இருக்கு. It's just that ரொம்ப சூடு, ரொம்ப தண்ணி குடிக்கணும். And the good thing about Ayurvedic treatment is a lot of the time your chances of relapse is very low. Oh. So whatever you're treating, if it's, for example, eczema, the tendency for it to come back is very low. இப்ப உங்க சிஸ்டருக்கு இந்த எக்ஸிமா இருந்ததுல எத்தனை மாசமா இருக்கு? The treatment is working well for her. எத்தனை மாசமா போயிட்டு இருக்காங்க? 1.5 year maybe. Yeah. Okay, it's getting lesser and lesser. Yeah. Like he gave this like purple color ointment, and the whole bump just flattened itself very quickly. So that was all very like shocking for us. Yeah. Everyone is fighting their own battles. Yeah, but I'm very happy that இது வந்து ரொம்ப போல்டா இது இப்படின்னு கவலைப்படாம அதுக்கு எதிராக என்ன செய்யலாம், அது என்ன செய்யலாம், அடுத்து எங்க போலாம், லைக் யூ took your effort to go to ஈஷா யோகா. 4 நாள் ஃபோன் இல்லாம இருந்தா பைத்தியம் முடிச்சிடும் எனக்குலாம். அதை தாண்டி கள்ளத்தனமா ஃபோன் பாய்ச்சியா? No. It was very. After a while, we just feel like எதுக்கு தான் phone? அது எனக்கு தோணுது. First day was tough. Second day onwards you like. But being in the business. Family மறந்துட்டேன், friends மறந்துட்டேன். இல்ல அப்படிதானே இருந்துச்சு நம்ம வாழ்க்கை. Good times though. அந்த டைம்ல வந்து நம்மளுக்கு கவலையே இல்ல. மீட் பண்ணோம்னா எல்லாரும் கரெக்ட்டா டைம்க்கு வந்துருவாங்க. MRTல லாஸ்ட் கேபின்ல எல்லாரும் வந்து வெயிட் பண்ணுவாங்க. We used to remember people's numbers. வீட்டு நம்பர் மனப்பாடமா இருக்கும். ஃப்ரெண்டோட நம்பர் மனப்பாடமா இருக்கும். அட்ரஸ் மனப்பாடமா இருக்கும். Good times though. அந்த டைம்ல வந்து நம்மளுக்கு கவலையே இல்ல. மீட் பண்ணோம்னா எல்லாரும் கரெக்ட்டா டைம் ரிலையபிள் on my MRTல லாஸ்ட் கேபின்ல எல்லாரும் வந்து வெயிட் பண்ணுவாங்க. Kaveri, what numbers? வீட்டு நம்பர் மனப்பாடமா இருக்கும். ஃப்ரெண்டோட நம்பர் மனப்பாடமா இருக்கும். ஆனா இப்ப ஐசி நம்பரே எனக்கு அப்பப்ப மறந்து போகுது. Same lah. Because I'm too reliable on my phone. I'm not a pro at this anymore. Not yet. I don't know whether I'll ever be, but I think it's something that is much more common than we think it is. It's just people are not diagnosed. People have not inquired it so much to get diagnosed. Symptoms மறுபடியும் சொல்லுங்க, என்ன symptoms இருந்தது? One of them, I think in all autoimmune disease la எடுத்து வெச்சு பார்த்தா the main symptom is fatigue. அதாவது மயக்கமா இருக்குது. Fatigue, weight fluctuations, hair fall. Fatigue-னா மயக்கமா இல்ல டயர்டா? ரெண்டுமேல. Tired. மயக்கம் not so much. Okay. But tendency to want more sleep. Okay. Yeah, not feeling energized even if you get enough sleep. Okay. Yeah. So இதுதான் these three are some of the main symptoms to look out for. Right. But doesn't mean இது இருந்தா you autoimmune சொல்ல முடியாது. It's just but if you do suspect, best is to go and test your antibodies. உங்க blood workல எவ்வளவு antibodies இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கோ. Antibodies. That will give you an indication whether there could be potential autoimmune present in your body in any form. Earlier தெரிஞ்சிக்கிட்டா பெட்டர் இல்ல? இன்னும் சீக்கிரமா நீங்க அதுக்கு உண்டான வேலைகளை கவனிக்கலாம். Yes. So right, Kaveri, thank you so much for coming down today. No, you came down today. Yes, நான் தான் வந்தேன். வேற வழி இல்ல. ஏன்னா நீங்கலாம் வந்து எனக்காக ஃப்ரீயா வந்து பேசுறீங்க. So definitely நான் தான் வந்தேன். I mean I just enough to buy me lunch. அதெல்லாம் thank you. இது I just want awareness to people. Any kind of problem இருந்தாலுமே always பேசுங்க. அதுதான் என்னோட ஷோவோட கான்செப்ட். உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கா வந்து வெண்ட் அவுட் பண்ணுங்க. இல்ல மூஞ்சி காட்ட விருப்பம் இல்லையா, போன்ல வெண்ட் அவுட் பண்ண ஆசைப்படுறீங்களா, I'm coming up with that as well. ஸோ நீங்க எனக்கு கான்டாக்ட் பண்ணலாம். இல்லைன்னா பக்கத்துலேயே இருக்காங்க நம்ம சைக்கோதெரபிஸ்ட். ஸோ அவங்க கிட்ட நீங்க பேசலாம். அவங்க கிட்ட நீங்க உங்களுடைய அட்வைஸ் கேட்கலாம். she will be more than happy to help you all. ஆனா அது paid assignment. அந்த மாதிரி சொல்லாதலா. For those who are in financial struggles, I do give pro bono and low bono services also. Pro bonoங்கிறது அந்த லாயர்ல தான். Money should never be the reason why you're not seeking help. Wow, that's so nice of you. I didn't know. You're doing this. Yes. Certified இருக்கணும்ல, you should know la. What do you mean? அதாவது உண்மையிலே கஷ்டப்படுறாங்களா? Yeah, of course we will assess that first. Okay. If not, people anybody can make use la. இப்ப எனக்கு ஃப்ரீயா கொடுத்துரு, பிரச்சனை இல்ல, நம்ம பேசிக்கலாம். Oh, I cannot. Those who are my friends, I cannot. Sorry, I got ethical guidelines to follow. I can refer you to another counselor to take. So friends க்கு நீங்க செய்ய மாட்டா?
friends, family, anyone I know personally. Why you don't do? Because it's ethically, we have our code of ethics. Yeah. So அதில போட்டிருக்கு that we should not by right see people that we know. அது வேலைக்கு ஆகாது. Okay. Yeah, That's because a I know reason too to. much about you and it's tough to stay objective. பட் இப்போ யூ ஆர் இன்டு திஸ் ஒர்க், ரொம்ப நாள் இது செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க. இப்போ ஒரு ஃப்ரெண்ட் அவங்களோட குறைகளை திடீர்னு சொல்றாங்க, நீங்க அதை Yeah. கேக்குறீங்க. Yeah. யூ வுட், உங்களை அறியாமலே யூ வில் டாக் டு தேம். Of course lah. Like it's important to hold space for your friends. You know, it's important to listen, hear them out. But although I cannot provide the therapeutic alliance, I can still be a good friend for them. I can still use my soft skills with them. But for clinical work to be done, it has to be with someone else. Yeah. ஏன்னா பாட்டம் லைன் என்னமோ ஒண்ணுதான், நீங்க தான் உங்களோட சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்க போறீங்க, அவங்க சும்மா எடுத்து விட்டு. Correct. It's true. So, இப்ப புரியுது. Now you understand. So, காவேரியை வந்து நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணோம்னா, காவேரி உனக்குன்னு ஏதாவது டீடைல்ஸ் நம்பர்ஸ்லாம் இருக்கா? Yes, I'll send it to you. Then அது you நான் leave வந்து it there. இதுல போடுறேன். So you can actually contact her for professional service. Unprofessional டேபிள் டாக் பண்ணோம்னா பார்த்திபனுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. நம்ம பேசுவோம், ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிப்போம். Right. Till I see you all on the next episode. Signing off. MC Bharti, Dr. Kaveri. Hey, psychotherapist Kaveri. Okay guys, bye. Bye.